amana yede na amano so ayefe edanya nkopon asese ode enen so achaye. We have sung the song very beautifully. We thank God for giving us today. He said, "Oh, come, Mikasa." He is speaking my language. Wednesday, Last Wednesday, I had a procedure done in my mouth. Now, so call Sabia, it could teach maybe a woman. So since Wednesday, I've been in pain. Free Yawadano, call Yaw. So as I stand here, I've medicated myself very well. Nti ojina he wa hye ne hukubu wa hye ne hoduru. And as a soldier of Christ, when you are called to do the Lord's work, you need not give any excuse. Na Yesu osrani se otone nsafra e odwumadi bi mu a wunni eni anobia. Because you know the Lord is with you. Sanse wunnim se Awurade eka wo. Amen. Amen. This morning we are going to be looking at Moses when God called him to do his work. Ena no pay ye pese ye hwe owura bia ye frɛ no Moses abra Onyankopɔn afrɛ no sɛ ɔmɛ ye adwuma ema no. You remember the story about the burning bush when God called Moses to go to Egypt. Sɛ mokai ejano a na edere nenso enhye abra Onyankopɔn afrɛ Moses. Let's read something from Exodus chapter 3 verse 1 through 10. Ipacho fa Bible na kinkai okinkai wi a yenkai pie. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire. But the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see his great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Verse 5, then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And Moses hid his face for he was afraid to look upon God. Verse 7, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows, so I have come down to deliver them out of the hand of Egyptians, and to bring them from the land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites, and the Amorites and Perizzites, and the Hivites and Jebusites. Verse 9, now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have chosen, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Amen? Amen. Now the children of Israel have been in Egypt for about 400 years. Say Shemwa in Fie Ahanan and Israel for no aye and Egypt. And they've been enslaved by the Egyptians
Egypt for no afa wɔn ayɛ nkoa. And they've been crying out to God for God to deliver them. Ebere biara no wɔn mpaebɔ ɛne sɛ Onyankopɔn ɛbɛba abɛyi wɔn. Moses, who used to live in Egypt, has been out of Egypt for about 40 years now. He's now about 80 years. Mose ebere bi a atwa mu na ɔte Egypt na BBC ɛma ofiri hɔ no. Saa bere no ano wɔ hɔ no na bɛsɛ mfie aduanan. Yɛbere a yɛkasa deɛ ɔbɛsɛ mfie aduɔtwe. He's now a shepherd. Ɔyɛ guanhwɛfoɔ saa bere. When God called him out of the burning bush. Ebere a Onyankopɔn ɛfrɛ Mose no na ɔyɛ odwanhwɛfoɔ. But God has seen the cry of his people. He has heard the cry of his people. Onyankopɔn atie ne mma esufrɛ ɛne ɔmo mpaebɔ. And he needed somebody to go and deliver them. Na ohia sɛ ɔnam obi so na ɔbɛkɔ akɔgye wɔn afiri Egypt. And the person that he was going to appoint was Moses. Na onipa a Onyame pɛɛ sɛ ɔde saa dwumadie no bɛhyɛ ne nsa no ɛne Moses. So he called Moses in the burning bush. Onyankopɔn afrɛ Mose ɛwɔ egya no a na ɛɛdɛreɛ no mu. So when God presented his reason for calling him, Bra Onyankopɔn akyerɛ Mose deɛ nti a ɔfrɛ no no anaa wɔsoma no no. and Moses looked at himself, Nti ɛkɔba sɛ Mose ɔhwɛ ɔno ne ho. he saw that he was just a shepherd. Mose mu sɛ me deɛ meyɛ oguanhwɛfoɔ. How can I, a shepherd, go and deliver God's people from the hand of Pharaoh? Oguanhwɛfoɔ deɛ mama neɛ ɛwɔ Onyankopɔn man a me na merekɔyi wɔn mo anaasɛ oguanhwɛfoɔ deɛ mama neɛ ɛwɔ ɔhene Pharaoh anim. And in those times, Egypt was the most powerful country in the whole world. Saa bere a yɛka sɛ yɛka Egypt a na obiara ayɛ din ɛsiane sɛ na te sɛ America ha. Tumi ne ahoɔden ewiase nyinaa no na Egypt ɛna na ɔdi so. Exactly like my brother said. Like in the US here, the most powerful country in the world now. That was how Egypt was at that time. Enti sɛdeɛ na Egypt teɛ ɛbere a yɛka ɛho asɛm yi na te sɛ America saa bere. And imagine all of us here, Ghanaians, we are in slavery here in America. Na yɛmfa ne sɛ asɛm ka ho sɛ yɛn Ghanafoɔ yɛtu kɔ aba aburokyire yi yɛyɛ nkoa ɛna yɛwɔ ha. And God has selected one of us here. Na yɛnhwɛ sɛ na Nyankopɔn yi obi te sɛ bra bonsu ɔnyɛ oguanhwɛfoɔ deɛ nanso obi te sɛ bonsu na Onyame afrɛ. And he wants him to go to Trump. Onyankopɔn pɛ sɛ wode hwɛ sɛ dɛ Trump yɛ yɛn yi o na yɛmo akɔ Trump hɔ wankasa kɔ nipu. And Brabonso is looking at him and said, "Na me deɛ, sɛ ɔka was also my ambassador bi na ɔkɔ." Asɛm na no aka no. Abasa na ɔha wɔ se me. And God chose a shepherd who is not regarded anywhere. Nanso Onyankopɔn ayi oguanhwɛfoɔ a yɛhwɛ ewiase abrabɔ mu a wɔn ankɔ ne mu papa amanfoɔ bu wɔn animtia wɔn dwuma a wɔyɛ ne nti. So let's look at verse 11, the response of Moses. Wɔma yɛnhwɛ nhyɛmu edu baako. Chapter 3. Exodus no eti mmiɛnsa nhyɛmu edu baako ne eduro no. Asɛm a Mose kan yɛ ɛna ɔbɛdi kan. But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt?" Mose say, "Me ne hwan a awɔ sɛ mekɔ Egypt Pharaoh nim na mekɔyi Israelfoɔ no efiri Egypt asase so. Me ne hwan?" So he began to give excuses why he is not the right person to go. Afei Mose enya nsɛm bebree ɛkan edi eyiyi ano sɛ ɛnyɛ ɔno ɛne onipa a awɔ sɛ dwumadie no yɛde hyɛ ne nsa. And likewise, we who are alive today, we Christians today, Na
Ye a Christopher, a Tiasia, and now, like I say. We give the same excuses to God. Yes, so ye and some people are not actually. God has told us to go out and take his message of salvation to the unsaved world. Unyankopon ka kire say yen kwa bontene yen fa na se mpa no enkoma wona wonjini ye. But we look at ourselves and say, oh, no, not me. I'm not ready. I can't do it. Nenso eba ne sana ye hwe ye ho na yasma ye kan say ye nya ahoboa minim hwe me ye den na makoka asempa no eniti ye. But we have forgotten that when God sends you, he tells you that he is with you. Na ne osie hu se so Nyankopon esoma wa o ma hu se o kan ho. He told Moses in verse 12 that I will certainly be with you. Onyankopon ehye Mose bo se soma me soma wo no nya won kwa na woko na me Onyankopon me kan ho. It is true that in of ourselves we are insufficient. E won se ye nyankasa ye mu no yen so amro so ye totini e wo niam bebre mu. But God can make you sufficient. Na mo Onyankopon ebetimi ama wonya ye wu hia nyina. As we are told in 2 Corinthians 3:5-6. Said ye okutu ye 2 Corinthians 3:5-6. But you'll be to me at 2 Corinthians 3:5-6. Second Corinthians 3:5-6. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Amen. Amen. We dey make a chin why? So, Osi enye se yenara ye fata se ye betusu ehunu bibi se de efi yenara ye mu na emu ye fata a ye fata no efi Onyankopon emu ono na wama ya fata se apanfofo no ho asomfo enye atwede na emu honhom de efi se atwede ekum na honhom de ema nkwa. Now Moses, his first excuse was that he was not sufficient. Who am I? But God told him, I'm going to be with you. Moisi ni ya no di ka no no. Awurade me de me ne hwan. Nanso Nyankopon adika ka kire ne se meka ho. So the same goes with us. If God says we should go out and proclaim his message, we have to be bold and go, knowing that God is with us. Yes, yenhu se so Nyankopon ka kire se yenkɔ na de ba ko a yenhu ka ho ne se Onyankopon okan. So the first excuse that Moses gave, God did not accept. He gave him an answer. I am with you. O hwemu a enyiano a edika Moses de man no Onyankopon eyi na no dada. O how ne se o se meka ho. So he came up with a second excuse. Afi wasa akɔtwe ne tiri mu o de enyiano foforo eba o pese ekwa no kwa no wonko. In verse 13, chapter 3, he says that, what shall I say? He's asking God now, okay, if we say I'm sufficient, what shall I say? I don't know what to say. Awurade sa wo suma me na me say me nsombo na so say me sombo a. Okay, e dey na menka. Me kwa Pharaoh ni, e dey na menka ana Trump ni. Menka dey. And then God gave him an answer again. Onyankopon ema no muaye bio. In Exodus chapter 3, 14-15. Exodus chapter 3, 14 and 15. Na Onyankopon eka kire Moses say, miara ene miara na osi sade ka kire Israel fo no ni. Miara ena asoma me mo nchen. Na Onyankopon eka kire Moses bio say, sade ka kire Israel no ni. Ewurade mu Nyankopon Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon eni Jacob Nyankopon ana wasoma me mo nchen. Yei eni midin edi kosida na yei ena wonfa enka me awo ntotoso yi. Amen. Amen. He told Moses to tell them, I am have sent you.
that the God of Abraham, Isaac, and Jacob is the one who have sent you. Okwa kachire Israel for ni nyina say won mo je Nyankopon ena asoma wo. Na ye frame miara ene miara. So God has answered him. He has given him the message to take over to the Israelites. Onyankopon e di asema won kachire Israel for no aman. And again, we give the same excuses today too. Yes, so ye sage na bi. God has told us to take the message out, to take the message of salvation to the world. But we are always making excuses. But God's word is right in front of us. We read it every time. It is not a secret thing. It is open. And God has told us to take it outside. But we still make excuses. Yes, so Sani etie. Yen fa sempa no enko. Yen ko kan kire ewiase. And ye won sem bebra ye ka. Emma yen ko. Ye sie ni mo Nyankopon asem. Yen teacher asem na se. Nanso Bible yi en de kraye. Enye soma de eda ye nyina nim obia obi. Sabe Mose ejira Nyankopon ni ye no. Ene ekisofo eno abi na yen so ye. The message that we are supposed to take out is very simple. Let's look at Mark 16, verses 15 to 16. Mark 16, 15 to 16. As someone, ye a Christopher, Onyankopon di amayen, say Yankokano. I ascent TTAB. Now you shall know Mark Sempa, edu, ensia, inchemu, edu, and it reads, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. The teacher said, Mokoka, a summon chair, a body in a country we are saying, near Ujidiano, Begin the 1 year. And then in 1 Corinthians 15, 1 to 4, it says, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. Verse 3, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for the sins according to the scriptures, and he was buried, and he rose again the third day according to the scriptures. Asampana osi yanko enkokano. Eno na Paul ebo ne tofa ewo 1 Corinthians chapter 15 no. Wakenkan every verse 1 to 4. Na samoni nyina ne se asampana efa Yesu Kristo ni wu ni si ene no sorry. Eno ene de osi yemfa nko ema ewiase. That is the good news. Asampano eni. The gospel that we are talking about, it's summarized here. And that is what God is asking us to take out. Asampano a Onyankopon esmayen se yenkoka wiase no. Eno no abo de tofa e wa ha no. Yesu ni wu ni sie ene ni sorry enu ani da so ena ewiase enyina ewo. So we have no excuse not to take the message out. Sasemi nyina ni a unya no ene sen a eniti untimi enni obi enche onyame asem. How did you and I come to know Christ? Den akwan be na afa so ebehu Kristo. Go on and tell people. Die akwan a wo fa so ebehu Kristo no. Ka bi kire agunia. And that message could save other people. Na sa asem no ebetima je afoforo. What did you hear to accept Christ? E dey be na ati ye ansa na oji Yesu Kristo edi. Go out and tell people. Jina sa asem ko na so na ko ka kire. It is very simple. Asem titi. Know that you are not going by yourself. God is with you. Na dia wo se wo nkran se enya wo nkwa na wo ko Awurade account. Now when God gave Moses the message to take to the Israelites, he came up with another excuse. Mose wa na adwene sa wonkro. Kwa na wonko. Osade asem foforo eba. In chapter 4 verse 1, he told God, suppose they will not believe me
You already you match Mako. Now, Mekono more Anjimi and ye. And that is the fear that you and I always have in us. We need a whom and I throw a share a Christopher you. The fear of failure. You throw Sir Anja, now you didn't go. But it is not your job to convert that person. Nanso, and you what you might and you said, I was such that with the panel. It says if they believe, baptize them. Was If it? they don't, you cannot baptize them. Was it Casam? Only panel say what you dear, and now open as you. So one year near, won't you meet the children? So God himself knows that there's a possibility that some will not accept your message. Unyankopon nankasa enim sɛ ɛda hɔ pefee sɛ nye nipa nyinaa ɛna bɛgye asɛmpa. Your job is to take it out. Adwuma ɛde ahyɛ wo nsa sɛ kɔ na kɔka. So let us not fear that the people will not accept the message. Nti mo ma yɛ nsuro sɛ ebi akɔka asɛmpa no a na wɔn mo anyɛ yi. For God will always equip us. Nyankopɔn ɛbɛma yɛn yɛhia yɛn nyinaa. So just as God gave Moses the proof that he is God, he has given us also the proof that he is God in his word. Sɛdeɛ Onyankopɔn ɛda nneɛma bi adi nsɛnkyerɛnne bi adi ɛkyerɛ Mose sɛ ɔno ne Onyankopɔn. Ɛnnɛ nso Onyankopɔn ɛda nsɛnkyerɛnne adi ɛwɔ yɛn so yɛfɛ. And some of the proof that he gave to Moses was that the rod that he was holding, all right, turned into snake. And then his hand that he put in his pocket he became a leopard. And then when he took it out, he became whole again. That was the miracle that God showed him to know that he is God. Nneɛma a Onyankopɔn da n'adi kyerɛ Mose ade kyerɛ ne sɛ ɔno ne Onyankopɔn ne sɛ deɛ di kae ɔpoma ekura Mose no Onyame ma ne da ne ɔwɔ ɛna afei wɔsa ka kyerɛ sɛ ɔmfa ne nsa nhyɛ ne kuku mu ɔde ne nsa hyɛ ne kuku mu no na Mose ada ne kwata na Nyankopɔn ɛsa ma ne de hyɛ hɔ bio oyiiɛ no na ne nsa na aba abɛtuatua hɔ kama ne Onyame yɛ eyi kyerɛ Mose ani. And you and I have the benefit of the whole Bible. Na yɛn so Onyankopɔn de Bible ne nyinaa ama yɛn. So we have even more proofs that God is with us. Nti yɛyɛ deɛ yɛwɔ nneɛma bebree di adanseɛ sɛ Onyankopɔn ka yɛn ho ɛsene Mose mpo. So we need not be afraid to go out and proclaim the word. Nti yɛni sɛ yɛsuro sɛ yɛbɛkɔ abɔnten nyakɔka asɛmpa no. Now God has answered him in his 3 excuses. He came up with a 4th one. Mose ebonyoyɛ waka ntim sɛ ɔbɛpɛ kwan bi afa so n'asoma no kwan no wɔnkɔ nti ɔde foforɔ san ba. Chapter 4 verse 10. Moses said, I am slow of speech and slow of tongue. Afei deɛ Mose ɛka kyerɛ Onyankopɔn sɛ Awurade meyɛ aworododoɔ menim kasa manɔnteɛ na ɛsɛ ɔsɛ Nyame ɔsoma foforɔ no. He is bent on not going. He will give every excuse not to go. Wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛnya sɛm bi aka kyerɛ Nyankopɔn na Nyame aka kyerɛ sɛ yɛ Mose mate kɔ mɛfiri nipa foforɔ. And that we do the same thing today. Yɛn so yɛyɛ deɛ Mose yɛyɛ yi bi ɛnnɛ. Me de minim kasa. Into minim Bible no cry minim kasa minim kwan a mefa so a metumi into minim nipa ntumi kasa. Ɔyɛ shy. Stage fright. I can't. It's hard for me to sign. I used to give a lot of those excuses. Trust me. Na ebe bi atwa mu no na me nsɛm a meka yi nsɛm ano bebree. I remember in 1997, those of you who know Brother Obing, one of the pioneers in Church of Christ in Ghana, he came to Only Church of Christ. I was worshiping there at that time. Oba Only Church of Christ, Musabe na yo. And because he was a Ghanaian, one of the elders asked me, he was coming to speak to us. One of the elders asked me to introduce him. Nti yesa nsa me ye Ghana ni na me yonko Ghana ni abali ntino. Asofo ne mpanimfo no ba me nkyɛn sɛ ɔmra no meda na di enkyerɛ asafoma no.
I thought, no, I can't. Just a simple introduction. Ogyina wo mani kan yɛ sɛ mintimi hwɛ bɛrima tenten kra mu yi wɔsi wɔntimi. And truly, I didn't do it. Ɛmpa nso I was shy of speaking in front of people. wɔfɛre ɛwɔ nipa nim sɛ wɔntimi nkasa nipa nim. But I say this to the praise of God. Na nnɛ ɔka wei ɛde ahyɛ nyame animuonyam. I kept running and running and running and running until I couldn't run anymore. Odwane yɛ akɔpem sɛ afei deɛ na ɛkwan no na si ɔkɔ ɛnyɛ yi. And I had to face my fears. Ɛni nti afei duru baabi no na ɔsɛ ogyina sɛ ɔbarima. I prayed and fasted for 1 month. Ɔbɔ mpayɛ ɛyɛ akɔnkyene bosome baako. Because where it was going, it wasn't good. Ɛsiane sɛ baabi a na ɛkɔ no otumi sɛ ɛniwu ase sɛ tenten kra mu sei. Big and tall person, I cannot hide anywhere. Ɔntumi ɛnsie baabi a Everywhere I baabi go, no they point me. baabi a ɔkɔ biara no yɛpɛ sɛ yɛde biribi hyɛ ne nsa. So I had to face my fears and pray and fast and tell God to take this fear away from me. Ɛni nti ne mpaebɔ ɛne n'akɔnkyene nyinaa mu ne sɛ onyame bɛyi saa ehu no afiri mu. And I've said this here before in Silver Spring Maka wei pɛn ɛwɔ Silver Spring. Church. Ɛhɔ na nam ɛwɔ Silver Spring. The preacher was trying to train certain men how to teach. So one of the elders called me and said, I want you to be in that class. I said, who, me? This is after I've prayed and fasted after 1 month. Ɔbɔ mpa yɛ wie yɛ no a afei na ɔwɔ sɛ ɔyɛ show no yɛfrɛ no a ɔsɛbusa sɛ me. So I went into that class, sat in it for 3 months. Nti preacher no mmeranteɛ a oyii wɔn no ɔka ho bi ɔkɔtena. As soon as the 3 months was over, the teaching it was Ephesians. The teaching was over. Now they were going to assign us to various classes to go and teach that class. Ɛbrɛ a ɔsɔfoɔ no de wɔn fa Efesofoɔ nwoma no wie no na akɔba sɛ mmeranteɛ no a ɔsɔfoɔ no atete wɔn no ɔwɔ sɛ ɔkɔyɛ wɔn kɔyɛ adwuma ɛwɔ asafo no mu classes biara ɛne I was hoping they would put me in maybe like a small group somewhere in the corner. Na nka wɔne de osu sɛ anka nipa bɛsɛ mmiɛnsa bi na yɛde no ɛbɛma wɔn. They assigned me to the main class in the main auditorium. Which is asɛm aba. Hey! Asɛm aba. Asɔɔdan mu hɔnom no a mpanimfoɔ no nyinaa ɛwɔ no ɛhɔnom na yɛde aberanteɛ yi a ehu ekunu no ekɔgyina yɛ. And I had to prepare my lesson, go over it, and to the praise of God, I was able to teach that class for 3 months. And then after the class, the preacher came to me. The preacher was not in the class. He was teaching another class. And the preacher came to me, Mike Anglin. And he said, Bra Randall, Mike Anglin. He came to me and told me that his wife has been in my class for the 3 months and said, I'm a very good teacher. And he was congratulating me. Ɔse ɛbrɛ de dwumadie nhyɛ ne nsa no ɔbɔ mmɔdene esiesie ne ho na abosome mmiɛnsa no a ogyina wɔn anim ɛkɔ ne wie no ɔsɔfoɔ no ɛbɛka kyerɛ ne sɛ ne yere adanse a ne yere di ne ho ɛnyɛ adanse ketewa wabɔ no mmɔden paa ɛni nti ɛbɔ ne ba so. So I'm saying this to encourage you. Meka wei nyinaa ɛde ahyɛ yɛn nyinaa den. That let's stop running away from doing God's work. Moma yɛnyɛ dwane a yɛdwane ɛfiri Onyankopɔn adwuma ho. If we are afraid, let us go to God with our fears. Sɛ ehu ɛhyɛ yɛn mu a moma yɛmmɔ mpaeɛ. And seek help from brethren. Na yɛn nuanom a yɛnim sɛ wɔdi yɛn anim ɛwɔ Bible no mu no wɔn nso yɛnhia wɔn mmoa. So now Moses have given excuses after excuses after excuses. They say Mose wɔyi nsɛm na no saa deɛ Nyame bɛka bia wɔyi ano. But God told him that, look, I know
your weakness already. I've already sent for your brother Aaron. Wosu nim kasa, we ya ahododo yo mate. Minimu hawo. Me yiwu nua Aaron ade asie, masiesie no. Ade nam. Moses just did not want to go. We nyina no Moses amfa. Oya na adwe se wonko. Kwa no wonko. So God became angry. Yami pofu. So when God became angry, now he was not asking him anymore. He was telling him that you shall go. Afedie onyame asesa ne kasa. Wọ́n ọ̀sẹ̀ Mose minnu yíyá nu bí ẹbí o. Ó bẹ kọ́, ó pè ó ń pò Mose, ó bẹ kọ́. Let's read chapter 4, verse 13. Exodus 9, Exodus. 4:13. Verse 14, it says, So the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite your brother? I know that he can speak well, and look, he is also coming out to meet you. When he sees you, you will be glad in his heart. Now you shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and I will teach you what you shall do. So he shall be your spokesman to the people, and he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as God, and you shall take his rod in your hand, with which you shall do the signs. Shall. Nti afedie nyame ne nka no boko bi wo se wa na abeko. Aaron ba na ne owu na wani beje. Na ono na obekasa ama wo. Na wo Mose die me no obekasa. Na me no kasa wo beye ti se onyankopon e de ama Aaron. Nti wo de nsan be ma Aaron na Aaron so akasa. So finally Moses gave in and went with Aaron. Afedie ihuhura abajo. Mose apene so. And as we know the story, he was able to go and deliver the children of God. Na sɛdeɛ yɛnim abakɔsɛm sɛ ɛsitie no onyame de no kɔe ɛma ɔkɔyii ɔman no ɛfiri Egypt. There are so many people in the world in slavery. Nnipa bebree ɛwɔ ewiase a ɔmwɔ nkoaso mu. They are in slavery to sin. Ɔyɛ nkoa ama bɔne. God has sent you and I to go and deliver them. Onyankopɔn asoma me no mmienu sɛ yɛnkɔyi wɔn mfiri. Are we going to give the same excuses after excuses, year after year? Yɛbɛkɔ so ayiyi nsɛm n'ano afe biara ne ɛte hɔ a yɛnkɔ. The message is simple. Asɛm yɛ tia. Christ died, Awurade he was buried, and he rose up osie no na ɔsɔre. to deliver all of us. Ɔnam saa kwan so de gye ewiase nnipa nyinaa nkwa. And God has access to send the gospel. Na Onyankopɔn asoma yɛ sɛ asɛmpa wei yɛfa nkɔma ewiase. Know that you are not going by yourself. God is with you. Hu sɛ ɛnyɛ wo nkwa na wokɔ Awurade ɛka wo. If you've been giving excuses after excuses, let today be the last day. Sɛ bɛtumi a sɛ woyiyi nsɛm ano a ma ɛnɛ ɛnyɛ da ɛtwa toɔ. And avail yourself to do the Lord's work. Na gya wo hu ɛfɛ ma Awurade na ɔmfa wo nyɛ adwuma. Many people are lost. Nnipa bebree ayɛ. God can do it by himself. Onyankopɔn ɔno bɛtumi ayɛ. But he wants to what? Involve us. Nanso ɔpɛ sɛ ɔde yɛn ɛyɛ adwuma. It is not enough for us to come here and worship him. Sɛ yɛba ne yɛba bɛsom Onyankopɔn a ɔmeɛhu sɛ na ɛnsa yɛ. There's more work to do out there. Adwuma bebree ɛwɔ hɔ a ɔsɛ yɛyɛ abɔnten. If you don't know the word of God that you need to take, it's in front of us. All of us have a Bible. Go into it, study it. Our Bible teacher tells us every time, take a pen and paper, write something down as he teaches. Today I was looking. I think I only saw 2 people with pen and a paper. And those 2 people have been consistently, almost every week, they write. The rest, we don't. Asɛm no a ɔsɛ yɛkɔka no ɛnyɛ asɛm a ɛyɛ den.
Bible no ene da ye na ye Bible o kyerɛkyerɛfo no da bia wɔka sɛ ya yɛmfa atwerɛdua ane nwoma bi yɛmfa mmra na yɛntwerɛtwerɛ nsɛm pɔbie mu nanso mede m'ani afa mu a nnipa bienu pɛ ɛna mehu sɛ anɔpa biara wɔtwerɛ nneɛma a yɛkyerɛkyerɛ na nyɛ baako anaa mmienu ɛna mahu saa nkurɔfoɔ no da biara kɔsɛ da biara mehu sɛ ɔredi saa adwuma no nti asɔre da hɔ yi nnipa mmienu pɛ ɛna mehu sɛ deɛ preacher no ka no ɔmo de yɛ adwuma. Now, if you don't prepare yourself sɛ woaboa wo ho a and don't know what you are going to say, na wonnim nea wokɔka that is when it is very difficult for you to go out and say. ɛno na ɛduru hɔ a ɛɛden ɛsiane sɛ wonni biribi a wode ka. So let us learn, study, get ourselves into the Word of God, and so that we'll be prepared, ready, all right, to proclaim the Word of God wherever we are. When the opportunity arises, we'll be ready. Momma yɛnyi yɛn ho na yɛnsua Onyankopɔn asɛm na sɛ wonnim a ɛmfa ho ne ɛberɛ a yɛbɛto yɛn nsa frɛ wo ɛmfa ho ne nnipa a bɛkɔ akɔhyia wo wɔyɛ ahoboa wobɛtumi de asɛmpa no ama. Today can be a new beginning for you as a Christian. Ɛnnɛ ɛbɛtumi ayɛ foforɔ ɛwɔ w'abrabɔ ahyɛseɛ mu. And if you're not a Christian, you can begin the Christian journey also today. Sɛ wonyɛ ogyidini nso a wobɛtumi ahyɛ agyidifoɔ akɔntua ase ɛnnɛ. So that the talents that God will give you, you'll be able to use what? To go and proclaim His message. Na kyɛdeɛ a Onyame de bɛma wo no wo nso woatumi de akɔ abɔntene akɔka n'asɛmpa. May the Lord add His blessing to His message this morning. Awurade nhyira n'asɛm yi so ɛma yɛn Yesu Kristo din mu nti. Amen. Amen.